So I'll often keep my glasses on and have a really good look at it. Because sometimes you can barely see the scar. Иногда вы даже практически не видите шов. What's your name? Allah. But Allah's scar is really wonky, Wonky, вот. uneven. Неровный шов. And so there's no point in any work we do in helping women map their pelvis, do scar work, do internal work. I never lie. И когда я делаю работу с женщиной, внутреннюю работу, когда мы исследуем ее таз или рубец, я никогда не вру. If women have come to help you, for you to help them, they want the truth. Если женщины пришли к вам для того, чтобы вы им помогли, они хотят правду. So the scar is wonky, it's uneven, it's straight here and kicked up there. Так что рубец неоднородный, и он идет прямо, и потом вверх поднимается справа, слева. Yeah. Okay. So. Вечный вопрос у нас есть. Это же работа, в принципе, с рубцом снаружи, мы же маточным рубцом, который на And ламке. this is the scar we're working with is the external scar, so we don't work with the uterine scar, which is inside. Well, we know everything's interconnected. Ну, мы знаем, как все взаимосвязано. So there's got to be a little bit of a flow. Так что будет небольшой поток в ту сторону. I always see that when I'm working with the body, it always feels to me like it's a big knitted jumper. Когда я работаю с телом, это похоже как на такой вязаный свитер. And sometimes we are plucking at one stitch Когда down here, один стежок, одну ниточку and вырываешь, it may travel anywhere. и петля ползет куда угодно. So often I say to women to use vitamin E oil. Часто я говорю женщинам использовать масло с витамином Е, Because it's very good with scars. потому что оно очень хорошо для швов. I had surgery on 20 years ago. It's too late. I also have one woman, she was given advice to use macadamia oil and jojoba oil because they are super rich in this. That's okay, yeah. Я говорю, что некоторые подружка косметолога Sorry, говорила John. про масло макадамии и жожоба, они тоже очень богатые. So I'll often just use my thumbs. Я обычно просто использую свои большие пальцы. And as I said, there's no set way to do it, but I'll often just put my thumbs there. Is that okay? At pressure? И, как я уже говорю, здесь нет определенного конкретного способа это делать, но это вот то, как я делаю. Я люблю поставить пальцы в центр. And I've put a bit of pressure on, but you keep checking in with mother. И слегка надавить, и все время быть в контакте с мамой и сверяться с ней. And the left is flowing easier than the right. И вот направо проще двигаться, чем налево двигаться проще, чем направо. And there's a lump here. И здесь такой бугорок. A lump, and what you're doing is you're just going with the flow of the release of the scar. И то, что вы делаете, это вы просто идете в потоке вот этого освобождения ткани рубца. And you'll often go to interesting places where you know the tissue has been pulled. И вы часто окажетесь в таких интересных местах, где вы почувствуете, что ткани были натянуты. And then this one is just going up here, and there's a real bubbly tension. И вы видите, как слева он легко двигается палец, а вот справа такое пузыристое натяжение. Там пробовала тейпы носить. Тейпы пробовала носить. I was trying to use tapes, like the sport tapes. 20 лет, девочки, 20 years been since it. And then I go back. И тогда я возвращаюсь потом обратно. По-моему, заметно. Is it too deep? Это не слишком глубоко? Отлично. But you, Perfect. slowly, the body invites you to a new layer. И плавно тело как будто приглашает вас войти в контакт со следующим слоем. Через сколько она это делает? Через месяц? How long after birth do you start to work with scars? Often I've worked with them really when they've come back for another baby,
or for the second baby, but you could easily start working with them gently after 6 weeks. Обычно я начинаю работу с женщинами, когда они приходят ко мне, потому что уже беременны следующим ребенком, но или хотят забеременеть, планируют, но вы можете через 6 недель начинать работу мягко. You okay? Слушай, Даша, еще вопрос. Сейчас. Беременность первый триместр, наверное, не работает. После родов, 6 недель после кесаревых родов. Нет, она говорит, беременность. And if a woman is pregnant, Она так не давит. when you can work with scar? Anytime. В любое время. Так же давит? Sooner the better. Чем раньше, тем лучше. You show her and then get her to work. Сама тоже. Even if she just does a little bit of gentle touch work Даже every если day она under the просто слегка shower. прикасается, но каждый день под душем. You okay? I want to sleep. Хочется спать. You won't soon though, I think, darling. There's something right there. Иногда не улавливаю. So you pick up on different tensions held and different twists and turns in all the layers. И вы, чувствуя это напряжение, выбираете эти напряжения и рассказываете о том, как вы чувствуете разные повороты, бугорки, то, что под вашими руками происходит. You see how we're getting a bit more movement? A little bit more movement. Видишь, как чуть-чуть больше появилось У тебя движение. был экстренный кислый? Не совсем. У меня отошли воды, попробовали стимулировать окситоцином. Схватки не очень-то так и пошли. Ребенку началась гипоксия, было кесарево. So there was a question about the story of cesarean. The waters were broke, and then there was oxytocin, and then not that much of contractions, and then the baby had hypoxia, and then they went to cesarean. Ой, you okay? Good. Сейчас ей стало больно, а она продолжает идти дальше? Does it hurt now? Тебе сейчас больно? No. Ну, маленький момент. Can you see how much deeper my thumbs are? So the tissues are saying, it's okay, we're going to another layer. You alright, Tal? Is this, sorry, your name again? Алла. Alla's very skinny. She's very Очень slim. худенькая. Sometimes you're working with more flesh. Иногда больше плоти, с которой вы работаете. But so for her, it's not going to look so much, but we're still, you can see how much I'm just, И вы видите, как глубоко I'm pushing in, but she's calm. You see that? Я надавливаю, но она спокойна, видите? Too much? It's okay. Да, не слишком, нет, нормально. Какую цель она преследует? What is the aim of doing like this? Bringing more blood and relaxin hormone into the old wound. Принести больше крови и релаксина в старые раны. И иногда это еще спайки убирает. I know this is strong. It's okay. Я знаю, что это сильно, как тебе нормально. Just bring your breath. И подыши туда. Twist it up here, up there, up Здесь there, up there. перевернуто, наверх, наверх, наверх. Вот так. Very good. Well done. Too much? No, it's okay. Не слишком. Right side, Нормально. it's okay. Sometimes, oi. So there's something really tight there, and I can feel it coming up on my thumb. Что-то такое напряженное, что я прям чувствую, оно под мой палец приходит. So rather than being frightened by that, sometimes you just stay there and say, it's all right, I'll just hold you till if you want to unravel. И иногда вместо того, чтобы пугаться, вы просто остаетесь в этом месте и говорите: хорошо, я просто подержу здесь, пока не разрешится. Если бы я была мало беременна, у меня бы матка была заломом. И ничего страшного бы не происходило. Here it's releasing. And it's just going soft underneath my finger, my thumb. И он так слегка мягчает под моим пальцем. There it goes. Okay.
sometimes when you're doing this work, see, there's a lot more give. Yeah. It's more как бы ушло вниз, стало более ровным. Mm-hmm. Sometimes when you're doing this work, you can go in that deep. The body just keeps inviting you. And it's almost like, sorry. Иногда, когда вы делаете эту работу, вы можете прям на весь большой палец уйти в глубину, потому что тело как будто бы продолжает приглашать вас. And it just keeps inviting you down and down and says, feel this and feel this. And you have women lying there quite calm. So there's no harm when the feedback is, my body's okay with this. И когда вы это делаете, да, и тело может приглашать все глубже, и вы видите, что женщина лежит спокойно, и это все время про обратную связь и взаимодействие друг с другом, то это может быть совершенно безопасно. And often you can be led up here, and it's almost, sometimes you can almost feel like the adhesion's tearing. It's like, иногда вы идете вверх, и вы можете прям чувствовать, как спайки разрываются. But there wasn't so much with you there. Но у тебя не так много этого было. I had adhesion, like, Yeah. короче, у меня здесь спайка, и когда я чихаю в положении лежа, я испытываю нечто вроде как так мне кто-то ножик так. I have an adhesion here, and when I sneeze, I feel like someone is. In this area. Yes, stitch. It's definitely over here. Sometimes, and this might start to sound a bit strange, but for some of you it might be okay, and others it might be like, oh, you're a bit crazy. Я скажу что-то, что для кого-то покажется из вас странным, и вы подумаете, что немножко сумасшедший, а для кого-то хорошо зайдет. But sometimes you can get a feeling that there are two different surgeons either side at the cesarean, and you can feel the difference in the energy from one side to the other. Иногда вы можете как будто бы почувствовать, словно это были два разных хирурга, и вы чувствуете разную энергию с двух сторон. Yeah. And sometimes I felt a scar of more recent times. I felt you could feel one was settled and senior, and one was really anxious. The fear was in the wound, and this side was all bound up. And I said, someone was scared, and she said yes. She was junior. I said, she was very frightened for you. She said, yes, she was frightened. Иногда это как будто был более старший врач и молодой, и с одной стороны все такое очень упорядоченное и спокойное, а с другой стороны в этой ране как будто бы есть страх и такой стежки, и тревога, и тогда я спрашиваю, как будто кто-то был очень напуган за тебя. Он говорит, да, был такой вот, он очень переживал. The wound, страх буквально зашит в рану. The tissues hold the memory. Ткани хранят память. And the other thing is sometimes you can have one side where you know it's been a different type of knot in the suture. Или с одной стороны вы прям чувствуете, что это был другой тип узла или стежка. And you can feel that it's been pulled really tight by someone different. Иногда вы чувствуете, что кто-то вот другой так очень прям сильно с нажимом натянул. I don't know, because I had general anesthesia, so... Я не знаю, что происходило, у меня был общий наркоз. Yeah. Иногда они еще разговаривают там о всяком. And they also talk about some strange stuff during the process. That's right, and they hold that, absolutely. И мы это тоже сохраняем. But here, it's like, I think someone has cut, and then they've done more. А здесь похоже на то, что сначала был сделан надрез, а потом они сделали еще чуть-чуть больше. I had a little baby. У меня был маленький ребенок. Кило 200. 2 kilos to самая небольшая женщина. 200 grams. There's just some old stuff still held there, but Что-то какая-то старая история здесь.
you need to expect women to have a lot of tears when you do this work. И вы можете ожидать, что у женщин может быть много слез, когда вы делаете эту работу. Sometimes. Иногда. Or anger. Или гнев. And men with anger. И мужчины могут быть в гневе. Yeah. One of the early times I did this, one woman, she had 2 cesareans and she was pregnant again. And she said it was after doing this work, it was the first time she felt tingling and any sensation here around her wound. И вот с одной женщиной, у которой было 2 кесаревых, и мы с ней делали такую работу, она сказала, что после нее она впервые почувствовала такое покалывание и какие-либо ощущения вокруг этого шрама. Don't be afraid of waking things up. Не бойтесь, когда такие вещи возникают. Better it's woken up, we deal with it, goodbye. Лучше, если они проявляются, и мы с этим взаимодействуем, и все. Что? And what about the men anger? What's it about? Что ты спрашиваешь? Мужчины же как гневаются. Sometimes I'll get the men to keep doing some massage work. Иногда я дальше прошу мужчин продолжать делать такой and involve массаж him. И вовлекаю его в процесс. And a couple of times it's happened, the one in particular, he came to the next appointment. И иногда это происходит, вот, например, был один случай, он приходит на следующую консультацию. He said, Fiona, I did not realize how much anger I had towards the midwives. И он сказал, Фиона, я даже не представляла, сколько гнева у меня по отношению к акушеркам. Until I started touching the Пока я не wound. начал трогать ее. He said, I touched the wound and I was just... Я дотрагиваюсь, и все во мне вскипает. And what happened to him was he felt that all the responsibility was on his shoulders. И то, что с ним произошло, он чувствовал, что вся ответственность на его плечах. Because his wife wasn't coping and the midwives were playing cards in the lounge room. Потому что его жена не справлялась, а акушерка в прачечной играла в карты. So he then had that coming into the next birth and felt he wasn't happy for the next birth because he thought he would have all that responsibility again. И он не очень-то был счастлив в ожидании следующих родов, потому что он чувствовал, что снова вся ответственность будет на нем. So for me, as a midwife, that gives me another piece of the old puzzle. И так что для меня, как для акушерки, это дает возможность собрать еще кусочек старого пазла. So we can avoid history repeating. Что мы можем избежать того, чтобы история повторялась. It just opened up a whole another level of the story. Это просто открыло еще целый новый уровень истории. The mother herself came to me. I still remember this man's wife. И я до сих пор помню вот жену этого мужчины, она пришла ко мне. It was a lot of years ago, and Давно-давно. she came in my front door like a very young, pretty girl, happy. И она зашла ко мне в кабинет как такая очень счастливая юная девушка. And she said she wanted a vaginal birth after cesarean. И она сказала, что она хочет рожать вагинально после кесарева. But she sounded like a little girl. Но она звучала как маленькая девочка. And she dressed like a little girl. И она одевалась как маленькая девочка. And I don't know why I said it, but I said, I don't think so. И я не знаю, почему я это сказала, но я это действительно произнесла и сказала, я не думаю. And she said, what? Она сказала, чего? And I said, nah, look, I think I'll support you having another cesarean, but I'm not too sure about the vaginal birth. И я сказала, я вообще поддержу тебя в следующем кесареве, но я что-то не очень уверена насчет вагинальных родов. She started to cry. What do you mean? Говорит, что вообще вы такое имеете в виду? And I just said, I'm just not feeling the tiger in your tank. И я сказала, что просто вот не чувствую тигра в твоем танке. Then she got angry. Тогда она разозлилась. And then she started talking. И тогда она начала разговаривать. And then she started telling me some of her mother shit.
И тогда она начала говорить там всякую хрень еще от своей мамы. And I went, okay, here we go, let's go. И тогда материнскую хрень. И тогда я сказала, что ну окей, хорошо, вот тут мы можем работать. And then we started doing this, and then we got more going. И мы начали работать с рубцом, и тогда еще больше роста. And I feel she left my front door as a woman that day. И у меня было ощущение, что она вышла из моего кабинета как женщина в тот день. And then, sadly, I couldn't be at her birth. И, к сожалению, не могла быть на родах. And she had different midwives this time. И у нее была другая акушерка. And she had a quick birth, but I got told by the midwife she screamed from the first contraction to the last contraction. И у нее были довольно быстрые роды, но та другая акушерка сказала, что она кричала с первой схватки до последней. I can remember her saying before she became the woman, she said, "But Fiona, I worked so hard, and they took me to hospital, and they gave me an epidural and a hormone drip, and I still didn't open." Я помню, как она говорила: «О, Фиона, но я так старалась, и они забрали меня в роддом, и дали мне эпидуралку, и дали мне гормоны, и я все равно не открывалась». And I had to be so strong with this woman because she was this little girl, and I said, "So?" И я вынуждена была быть такой сильной с этой женщиной, потому что она была маленькой девочкой. Я сказала: «И что?» I said, "People have cancer and have chemotherapy and radiotherapy and they still die." Я сказала, что, знаешь, вообще у людей бывает рак, и химиотерапия, и радиотерапия, и они вообще все равно умирают при этом. I said, "Well, a hormone drip doesn't guarantee anything. И капельница с гормонами вообще ничего не гарантирует. You have to do the work yourself. Тебе придется самой поработать. And if you don't want to do the work, go to the theatre table, have another cesarean and be happy." Если ты не хочешь работать, иди в операционную, рожай при помощи кесарева и будь счастлива. So sometimes I'm a bit strong. Иногда я такая чересчур. But It's only fierce compassion. fierce, yeah. And Я такое страстное сочувствие. but I'll often cry too. Но я часто плачу тоже. And I'm not anything special, but you too will pick up different energy. И во мне нет ничего особенного, и вы тоже будете подцеплять эти разные энергии. You too will feel things. И вы тоже будете чувствовать эти вещи. You will see people in your mind's eye and think you're just imagining them. И вам в голову будут являться образы людей, вам будет казаться, что вы просто воображаете их. You must trust yourself. И вы должны доверять себе. And be brave and suggest, was someone here a bit angry? Was someone here a bit... And she might say no and you go, oh well, doesn't matter. И вы должны быть смелыми и делать предположения. Может быть, кто-то рядом был злой, злился или испуган. И если нет, просто идти дальше. You can feel when a wound has been sutured with love. И вы можете почувствовать, когда рана была зашита с любовью. I just got a text message this morning from a woman called Katie. И мне сегодня написала утром сообщение Кети. She just had her second baby boy yesterday. У нее вчера родился второй мальчик. She was a tiny little woman, had a 9-pound baby. Это такая хрупкая женщина, которая родила примерно 4-килограммового младенца. Last time she had a baby, it was 15 months ago. И до этого она 15 месяцев назад родила. And she got a very serious third-degree tear. Do you call them third-degree tear? Yeah. И у нее был очень серьезный разрыв третьей степени. Nearly four. Почти 4-й. And she wanted another vaginal birth. И она хотела снова вагинальные роды. And we prepared internally, which I should И мы talk about. готовились внутренне, о чем я еще поговорю. And she felt very free. И она почувствовала себя очень свободной. And I said, wow, you were sutured with such love, yeah? She said, I think so. И я сказала, вау, похоже, тебя зашивали с такой любовью. Она говорит, да, похоже на то. I said there were 2 people there. Я говорю, там было двое. Two people. One was an older man. I could see him in my mind's eye. И я говорю, один был такой пожилой мужчина, я как будто его прям в своей голове увидела. She said yes, and I said да. he was teaching a junior. Я говорю, и он обучил кого-то младшего. She said yes. Она говорит, да. I could see them. I could see the old man. Я могла видеть этого with пожилого good мужчину. old wisdom. С такой хорошей старой мудростью. This is where we're so grateful for the wisdom of good medicine.
И это вот те моменты, когда мы очень благодарны мудрости, хорошей медицины. Маша, вопрос. С какой регулярностью, частотой повторять эту процедуру, дабы достичь? The question, how regularly you should repeat this? Well, I like to show people how to do things. That's why I call most of my sessions teaching sessions. Вот я обычно люблю обучать людей, как делать такие вещи. Обычно я называю свои сессии обучающими. Number one, when I call it a teaching session, it takes some responsibility away from me. То, что, во-первых, когда я называю это обучающей сессией, это снимает с меня часть ответственности And puts it onto the woman. и отдает женщине. And number two, it's her work to do anyway. А номер два, это в любом случае только ее работа, которую ей предстоит сделать. But number three, in my country, it protects me professionally. И номер три, в моей стране, это дает мне защиту как профессионалу. So I'm not a therapist, Я не I'm a терапевт, teacher. я учитель. So I'm sharing information. Я делюсь информацией. And also, time costs money. А также время стоит денег. So it's like, go away with what I've taught you. You Так что paid me это- once, that's enough. Ты мне однажды заплатила, теперь иди, я тебя научила. They can come back if they want, but I say, no, if you do the work, don't waste your money. И они могут возвращаться, если хотят, но обычно говорю, не, иди, не теряй свои деньги. И второй вопрос. Вот сразу с 6 недель, если женщина после родов 6 недель пришла, она делает в каком интенсиве? And if it's been 6 weeks after cesarean birth, do you do it in the same intensive, deep way? Oh, I would go very carefully. О, я бы очень осторожна. Because 6 weeks is, even with all the old cultural wisdom, there's always a reference to 40 days of healing. И во всех традиционных мудростях эти вот есть отсылки к 40 дням исцеления. You know, it's even in the Bible, it's in Даже all в the old Библии. religious teachings. And even Western medicine tends to align with that with И 6 weeks, даже западная медицина, в общем, 42 days. примерно так же двигается со своей 6 недель. So this might look fine, Так что здесь может все выглядеть нормально. but we all know that there is a muscle layer that is Но мы sutured, знаем, что есть еще сшитый слой мышц, and then there is a womb is a muscle bag, и сумка мышц, и матка сама. another big muscle. И матка сама огромная мышца. So we have to really honor the depth of healing. Так что мы должны с большим уважением и почестями относиться к глубине исцеления, которое должно произойти. And basically, you don't work if there's still inflammation. No. И, естественно, вы не работаете, если есть еще какое-то воспаление. Yeah. Can I just add something? Just, I mean, Я хочу кое-что I'm добавить. probably repeating unnecessarily, but that looked like very deep work. Добавлю, может быть, это не нужно, но это выглядело как такая очень глубокая работа. But Fiona's, she's not looking for pain. No. Но Фиона не ищет место, где боль. She's looking for textures within the tissues that are grabbing the attention. Но она ищет те текстуры внутри тканей, которые привлекают внимание. And sometimes that might be congestion that is sensitive and painful. Congestion, like it's a bit of tension or... Иногда это может быть такой кусочек напряжения в ткани, который может быть чувствительным. And it's entirely up to the woman as to whether she feels okay about that being the painful part being touched. И это абсолютно на стороне женщины. Хочет ли она, чтобы вот эта чувствительная, болезненная часть, чтобы не дотрагивались? You're constantly working. It's not any of this work today. It's not about a woman closing her eyes and tripping off. И вся работа, которую мы делали все эти дни, вообще не о том, что женщина закрывает глаза и отлетает куда-то. Наоборот, она все время находится в осознанности. It's completely staying very present together. И мы все время находимся в моменте, очень в настоящем и в контакте друг с другом. If they trip off, I would stop. Если она отлетает, я останавливаюсь.
It's dangerous for you. Это для вас опасно. Why? Well, she's not present, and then you could be accused of doing all sorts of stuff. You come back here. Потому что она, когда она отлетает, она не в моменте, то вы можете дальше быть обвинены в куче всяких вещей, которые вы делаете. There's many aspects around birth that we have to make a woman very present. Есть много аспектов вокруг родов, темы родов, где мы должны сделать так, чтобы женщина была очень в присутствии. It's like the woman that trips out or checks out after the baby's born before the placenta's born. She's likely to bleed on you. Так же, как, вы знаете, что если женщина отлетает после рождения ребенка до того, как родилась плацента, с огромной вероятностью у нее будет кровотечение. And I am not gentle at that time. It's like, you bloody come back here and you birth your placenta. И я здесь вообще не мягкая, потому что в этот момент я говорю, так, ну-ка, возвращайся сюда и плаценту давай рожай. Don't do it. I've seen a woman trip out, look out the window. She had a history of a bleed last time. И не надо это делать, и я ей говорю. И у меня была женщина, у которой была история кровотечения, она так в окно, я прямо видела, как отлетела. Yeah, it's like, you come back here now. И я сказала, ну быстро сюда вернись. No. Me too. Me too. First you scream and after you come back. Yeah. It's like, no, now, back here. И я так говорю, не, так, ну-ка давай, возвращайся сюда. I did do it in front of two doctors once. There was a lovely Vietnamese lady, and I'm sure she had been tortured. И однажды я сделала так, когда было два врача, и была такая очень милая вьетнамская женщина, я почти уверена, что ее пытали. I was in a hospital, and she kept begging me to cut me. И она была в роддоме, она молила меня, разрежь меня. And then it was really challenging, very hard. Это было очень трудно. And I got a doctor, and I said, I never ask for this, but I'm asking you to get this baby out, because she won't push it out. И я подошла к врачу и сказала, знаете, я никогда такого не просила, но я прошу вас помочь этому ребенку выйти, она никогда его не выдержит. He didn't know what I was talking about, and then he brought his supervisor, and they both came in the room, and they went, oh, we get it. И он не очень понял, о чем я говорю, он позвал своего начальника, они пришли в комнату, увидели это все и сказали, понятно, ладно. She was in an absolute another place, and we couldn't bring her back. Она была абсолютно точно в каком-то другом месте, и мы не могли вернуть ее назад. I wouldn't even like to think about what had happened to her sometime. Я бы даже не хотела знать и понимать, что там с ней произошло, что с ней так было. Yeah. And then she was still checked out with the placenta, and I said, and then the baby's here, and I said, touch the baby, talk to me, tell me about your baby, look at your baby's eyes, tell me about your baby's eyes, oh, look at the baby's mouth, and slowly tell me about your baby's mouth, come, tell me about your baby's ears, come back. И потом ребенок был уже на ней, и надо было рожать плаценту, и она все еще отлетала, и я начала говорить ей, иди сюда, посмотри на глазки ребенка, расскажи мне, какие у него глазки, расскажи мне, какой у него ротик, какие ушки, возвращайся, иди сюда. So there is more memory here. Так что здесь больше воспоминаний. But this darling woman was anesthetized. Но эта прекрасная женщина была под анестезией. A general anesthetic. Под общим наркозом. So there's no connection from the memory to the here. Так что нет прямой связи с памяти и тканей. But if we kept working with it, we would possibly get some more of the story. Но если мы будем продолжать работать с этим швом, то, возможно, проявятся какие-то еще части истории. But the story in the end is not the important thing. It is the release. Но в конце концов важна не история и какие-то воспоминания о ней, важно то освобождение, которое приходит. Для этого не обязательно знать историю. And again, I think you may think I'm a bit strange. Вы можете подумать, что я, конечно, странная слегка. And it won't be the same. It won't be what all of you think or feel. But just in case it's the same for anyone else, and you feel a bit embarrassed about it, I never do any sort of
strong touch work, internal or belly, without making my prayer. И вот, может, потому что я странная, но я никогда не делаю никакую внутреннюю или сильную работу с животом или вообще без того, чтобы внутри не молиться. Без того, чтобы что? Внутри не молиться. С молитвой внутри я это делаю. And I found, for me, Mary is my greatest ally. Mother Mary. И для меня Дева Мария — это мой такой самый большой друг, союзник. So I ask her to help me and put her working clothes on and come and help. И я прошу ее помочь мне, и надеваю перчатки, работаю, и она приходит и помогает.